É um presente para nós. É o aniversário de você, mas Isso. Okay. So we can start. Okay, everyone's here. Great. So I'll speak in English, and Ben, you're translating, right? Interpreting? Wonderful. Thank you. Okay. Well, welcome everyone. Welcome to UNDP. Thank you so much for being here. You've traveled far. We are here for an event called Cultural Resistance and Environmental Stewardship in the Amazon Rainforest. And we will have the unique opportunity to hear from three incredible leaders who are gracing us with their presence here today. This is Benki Ashaninka and Benki Ashaninka. Welcome to UNDP. Thank you for being here. And we're hoping you'll share a little bit about your stewardship in the Amazon rainforest, the creation of tangible solutions to preserve your environment, traditional knowledge, indigenous culture through the Orenka Tasorense Institute and other efforts, and other projects in your region. This event is organized and hosted by UNDP, by the Equator Initiative and the Climate and Forest team. And we're also grateful to Ben for reaching out and making this connection happen. Thank you so much. I'll just introduce myself, and then I'll ask you, Benki, to perhaps open with a blessing and a song if you so wish. My name is Nina Kancheva. I'm the Senior Policy Advisor for the engagement of Indigenous peoples and local communities at UNDP. And I work with both the Equator Initiative and Climate and Forest team. The Climate and Forest team supports the implementation of the Paris Agreement and all efforts to address deforestation. My work is to ensure that Indigenous peoples are fully part of the process and their knowledge moves into policy and their efforts to implement solutions are supported. I'd like to acknowledge my UNDP colleagues as well and friends. But before, I'd like to ask Benki if you wanted to start with a blessing or a song to open the meeting before we proceed, if you'd like. Thank you. Vamos lá. Oya menenga na na ne hi. Oya menenga na na ne hi. Hai te ingata ko, hai te ingata ko, pawa pawa, henoki, pawa pawa, henoki ti. Oya menenga na na ne hi. 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 Ai te ingata ko, ai te ingata ko, pawa pawa, henoki, pawa pawa, henoki ti. Thank you so much. Thank you. I pass the word to my colleague Anna for some words before we return to you all. Marks. Thank you so much, Nina, for the introduction. Thank you to all the colleagues and friends who are here today, and most of all to our outstanding speakers. We're so grateful and honored for your presence here today.
My name is Ana Giulia Medri. I lead the work of the UNDP Equator Initiative, which is a UNDP program that brings together the United Nations, governments, civil society, businesses, grassroots organizations, and indigenous peoples and local communities to recognize and advance the sustainable development solutions spearheaded by indigenous peoples. So without further ado, I would like spend a couple of words just to introduce each one of you before we get started with talking, about your work and your initiatives. So here with us today we have Benki Ashaninka. Benki is an indigenous and spiritual and political leader from the Ashaninka people of Brazil. He has championed the rights of indigenous peoples for decades, and particularly those related to indigenous lands, cultural heritage, and traditional knowledge. He was designated by his grandfather, Samuel Piaco, to be one of the Ashaninka Atawiares, shaman or page. I hope I'm not mispronouncing in the Ashaninka language. And since childhood, he started fighting for the protection of their territories and the Amazon forest. Benki Piaco began his reforestation, education, and community building projects at a very young age in his home village of Apichua. And in 2007, he purchased and regenerated a deforested land in the nearest by town of Merechal Taunturgo, and for the past 6 years, he has been building out the Yorenka Tsorensi Institute. To date, Benki Piaco has planted over 2 million trees and is actively working to recover degraded lands, watersheds, and forests, and to repopulate ecosystems with animals and plant species on the brink of extinction. He has worked with nonprofit organizations, political and environmental activists from all over the world, and his extraordinary efforts to protect the Amazon and its indigenous peoples gave him global recognition, also making him a recipient of the UNDP Equator Prize in 2017, alongside his community, Apiucha. And we also have here Raine Ashaninka, a young and upcoming indigenous leader from Brazil. He's accompanying his father and world-renowned spiritual and political leader Benki Piaco since early childhood, and serves as vice president of the Yorenka Tsorensi Institute in the Brazilian Amazon. Raine began his page shaman apprenticeship a decade ago under his father's auspices, learning more about the cultural heritage and traditional knowledge related to medicinal plants of the Amazon and its uses by the Ashaninka people. Raine is a composer of traditional Ashaninka songs and a very talented musician, and eager to learn. He has traveled many places to share his perspective as a young Ashaninka leader about issues of global concern, such as climate change, deforestation, culture, spirituality, and peace. And then finally, we have Pianco Ashaninka, a 21-year-old Ashaninka leader of the Ashaninka community, Apiucha, located at the municipality of Marechal Tauramaturgo, state of Acre, in the Amazon forest. Pianco grew up learning from the Ashaninka elders, his parents and relatives, how to protect their territorio and their rights. Since his childhood, he learned also a lot from his uncle, the Ashaninka leader, environment activist and spiritual leader Benki Piaco, who is worldwide recognized for his engagement for the environment protection and the rights of indigenous peoples in Brazil and abroad. Since 2021, Pianco works at the Institute Yorenka Tsorensi,
Along with his brothers, sisters, and cousins, he builds the next generation of indigenous leaders of the Ashaninka community, Apisqua in Brazil. We'd also like to welcome the rest of the team, some of whom traveled from very far from the state of Acre. So everyone, welcome Elian, Tomaso, Lucas, Anton, Leo, Rudy, Dan, and welcome everyone. And thank you so much for being here with us today. Thank you so much. Well, you see, this is the UN way. We gave presentations of who you are, but now we'd like to give you the words to present yourselves and tell us what you'd like to share with us, what you would like to discuss. It's the UN way. Apologies. But yes, we have questions for you, but we would like to give you the word to present yourselves and let us know what you would like to talk about today with us. Thank you. Tá bom. Primeiro, quero agradecer a oportunidade da gente poder estar chegando até aqui a casa das Nações Unidas, da ONU. First of all, I want to thank the opportunity to arrive here together at the House of the UN. A gente sabe que não é fácil o acesso até chegar aqui, muito difícil. You know, it's not easy to have access to a place like this. It's very, very hard. Mas a gente sabe também que a luta, ela só tem valor e ela só é escutada quando a gente também corre atrás e poder levar essas mensagens com responsabilidade também. You know that this fight that we're leading only has true value if you work hard and run after it with a lot of responsibility. E formando essa grande aliança, né, com o mundo, com as instituições, né, que são responsáveis de poder olhar as leis e cuidar do planeta, da humanidade, é o que hoje traz a gente poder se fortalecer também lá na ponta, né? We know that I got the VR box as my notebook. É só através dessas alianças, né, que faz a gente se fortalecer também lá na ponta, né, onde a gente vive. And it's only through alliances like this that we can strengthen, the work that we're doing there at the forefront as well. Porque aqui reside a lei, né? E também lá onde nós moramos, nós trabalhamos a nossa maneira de viver dentro da floresta, cuidando da nossa terra, como nossos hábitos antigamente. Because here, there's a space where policy and law is discussed, and right where we are, there's a way of life that we're leading and maintaining. E como é maneiras diferentes de sobrevivência, o preconceito, a dificuldade de entendimento, a gente vem sofrendo décadas, né? Desde o começo do primeiros encontros, né, da sociedade, da civilização com os povos indígenas também na nossa região. So since there's different ways of life, in essence, there's also a certain level of discrimination that we've been facing since the time that colonization happened as well. E é através dessa grande aliança que a gente vai poder trazer os nossos conhecimentos mais para perto também, né, das instituições que auto-representam o direito desses povos, das nações, né, do mundo, né. So through alliances like this, we can strengthen also our work with institutions like UN that represent a space for protection of indigenous rights and collaboration with governments and institutions, etc. Quero agradecer a abertura de você estar abrindo para a gente, né? Agradecendo primeiramente também pelo prêmio equatorial que a gente recebeu através desse reconhecimento da nossa luta na nossa fronteira do Brasil com o Peru. I want to thank the openness of UNDP to receive us, and also thanks once again for the granting also the Equator Prize to the Apuche community in 2017. Tem muitas pessoas que recebem reconhecimento
antes, mas tem muitas pessoas que recebem o reconhecimento depois que morrem. E aí é tarde para a gente reconhecer alguém que morre só pela história. So there's people that get recognized during their lifetime, but there's many people that also get recognized once they're passed away. So it's a whole fight to be able to maintain recognition while we're doing the work and while we're alive. Ainda bem que eu até hoje não morri ainda, nem o Moisés, nem um dos meus irmãos, porque a gente é muito estratégico também. O diálogo é muito importante para a vida de nossos planos, né, de sobrevivência naquela região, aonde tem debatido os pontos fundamentais para o desenvolvimento, a qualidade de vida e a esperança, né, de poder olhar para o mundo da maneira que está e refletir o que a gente tem como esperança para o futuro. So it's only a good thing that myself and my daughters haven't died yet, because we're very strategic leaders in the region, and we're engaged in different discussions and processes around sustainable development, the quality of life of our peoples, and really the hope for continued sustainable development in the region. Como já é de conhecimento de muitas pessoas aqui dentro, mas é um trabalho que não é fácil, né? Que a gente começou desde a aldeia, né? De demarcação da nossa terra, o reflorestamento, a recuperação da fauna silvestre, a recuperação de nossos conhecimentos tradicionais, desde as medicinas, nossas culturas, a maneira que nós vivemos no meio da floresta, até chegar aonde chegou a nossa comunidade, o nosso povo hoje naquela faixa de fronteira. And most of you may know, but worth reminding that the work really hasn't been easy for the community, the future community, Ashaninka of Brazil, where it's been lots of work done on the recovery of ecosystems, reforestation, recovering fauna and flora, recovering our traditional ways of life, recovering our knowledge around medicinal plants as well, until this point where we are in time. Como um exemplo de nós liderança, a primeira coisa que nós pensamos foi a gente comer bem e estar feliz no meio da floresta e cuidar daquilo que nós precisamos para se alimentar e ser feliz dentro das nossas terras. So the first concern for us was, of course, to be able to have good food and be happy. So that's the first concern and work that we built our strategies of development around. Nós tivemos que trabalhar a recuperação das áreas degradadas no nosso território. We had to recover degraded areas in our territory. Tivemos que trabalhar a recuperação da fauna silvestre no nosso território. We had to recover wildlife in our territory. Tivemos que trabalhar a repovoação de peixe em rios e lagos do nosso território. We had to recover fish in the rivers and lakes in our territory. Porque só a gente recuperando o nosso alimento que estava se acabando, né, por conta da devastação, da contaminação da água, da poluição da região, da seca que estava aumentando cada dia mais, a gente pôde mostrar que a gente é capaz de poder fazer uma mudança e criar uma soberania realmente alimentar para aquilo que nosso povo precisava se sustentar, sem precisar de querer buscar de indústria, de comércio, aquilo que nosso povo precisava para sobreviver no nosso território. So while we were looking at a certain food shortage, devastation of our ecosystem, the droughts that came with that as well in our territories, we decided that it's through the work of recovering all of that we're showing that we're capable as indigenous peoples as well to reach a level of food sovereignty and not be dependent on industries or food coming from the outside. Uma das coisas muito importantes foi fazer a juventude, esses jovens, esses meninos que hoje já estão se formando, liderança, me acompanhando no mundo, desde crianças, né, para que eles pudessem olhar esses exemplos e também serem responsáveis de cuidar daqui para frente para os nossos netos, para os filhos dele, né, a importância dessa riqueza natural dentro de nossos territórios, mas também de como cuidar de tudo isso, colocando também para o entorno das nossas terras. So since youth, the two young leaders who are
with Benki today. They've been accompanying the whole journey and to be able to understand really and see the examples and the importance of a nature that is good, that is taken care of in the right ways. So Em 2004, eu fiz um trabalho muito importante junto com a comunidade, né? Para que a gente pudesse trabalhar o entorno da nossa terra. Porque a nossa terra estava bem, todo mundo estava tranquilo, mas o entorno da terra era onde nós estávamos tendo as maiores ameaças que até hoje nós enfrentamos ainda, assim como todos os povos indígenas enfrentam, né? Que é o entorno da terra. Que é os não indígenas invadindo nossos territórios quando nós cuidamos dela para sustentar o nosso povo. one main observation is that we need not to just value our territories, but also be very attentive to what's happening around our territory, because that's where, as any indigenous community, the threats are really at. Where non-indigenous people are continuously finding ways to invade indigenous territories for their benefit. Muita gente falava, nós somos pobres. Pobre nada, nós somos ricos. Pobre é esses que vêm roubando, tirando a floresta, tirando os peixes, poluindo a água, tirando o petróleo, tirando tudo. Esses são pobres, porque não sabem nem como viver. Nós somos ricos, porque nós protegemos a nossa floresta, protegemos as nossas águas, não precisa nós comprar água, não precisa nós comprar animais, se nós sabemos cuidar. Então nós somos ricos, não precisa nós comprar frutas se nós cuidamos de nossas frutas. Então a gente tem tudo nas nossas mãos. E o que a gente tem trabalhado é esse exemplo. Por isso que eu saí da nossa terra para a gente vir para o entorno do nosso território para trabalhar os não indígenas, as escolas, professores, saúde, educação, para que todas essas pessoas do município, da cidade, pudessem compreender a maneira que nós vemos a riqueza. So many people were saying that we were poor, but really poverty, or the poor ones, are those robbing, invading our territories, robbing animals, fish, extracting oil, deforesting our wood, etc. While we, as indigenous peoples, we have water, we have the animals to eat, we have fruit to eat, we're rich. So the whole work was to show that we have, as indigenous peoples, everything, and that's also a reason why I started working with non-indigenous peoples around our territories to show them the way that we value and work with nature. De 2004 a 2015, até 2018, a gente fez um trabalho muito importante com os jovens na cidade, do município, onde nós demos um dos maiores exemplos de criar uma sustentabilidade e sermos independentes ao mesmo tempo, né? Porque nós sabemos que quando uma comunidade cria uma soberania alimentar, ela traz um exemplo. E a gente criou esse exemplo dentro de Marechal Thaumaturgo, no centro de Orenca, né, Antami, né? E a gente fez um grande trabalho com os seringueiros, com os ribeirinhos, com a Reserva Extrativista, Parque Nacional, a própria cidade. A gente trabalhou o envolvimento de todas as escolas com os alunos, aonde nós plantamos mais de 1 milhão de árvores com os alunos da cidade. So since foi desde quando? 2004 a 2015, 2018. From 2004 to 2018, more or less, started an important work also with the Yurenkatami Center, where again to showcase a model of sustainability that makes created a complete independence from outside sources for food, etc. So the example had been set there in the municipality of Marechal Thaumaturgo through that center, where they worked with all types of local communities, seringueiros and others, riverines, peoples, to showcase the possibility for a complete food sovereign way of producing and managing the forest. They planted in partnership with local schools and with children, over 1 million trees in that period. A gente sabe que para conquistar esse espaço não foi fácil, por conta que a gente tá vivo porque tem que estar vivo, pela uma sorte ou pela uma, né, porque veio para viver esse momento de mostrar tudo isso. So we've been to a certain extent lucky to be able to do that, and also to live, to be alive to do that, and
time that we're alive. To a certain extent, we can call ourselves lucky to do that. Como muitos ameaçados de morte. Até hoje somos ameaçados ainda, mas a gente continua fazendo o que a gente vem fazendo. Então, de 2018, a gente teve um novo comando de presidente da República, onde foi contra todos os princípios que a gente desenvolveu. Onde a gente teve que enfrentar tudo de novo, como se fosse lá do começo de 1980, 1970, que nossos avós, nossos tios, nossos bisavós enfrentaram, naquele processo de escravidão lá do passado de novo, querendo voltar tudo aquilo de novo na grande destruição do nossa terra, da maneira que a gente já vê o planeta nessa fragilidade. So there's been many death threats that have suffered and continue to receive at times, and in 2018 was another moment where Brazil had a new head of state, which promoted essentially all types of values and principles against what we as indigenous people stand for, and brought us back to a time that reminded us of, in the times that our grandfathers and elders were same principles that underpinned their slavery, and etc. Então, com todos esses ensinamentos que eu já tinha aprendido na região da nossa terra, no município, no entorno do nosso território, eu criei o Instituto Yorenka Tassorense, aonde esse instituto possa abrir as portas para outras populações, para outras comunidades com muito mais oportunidades pelas experiências que a gente já carregou durante esse tempo de construção, pelo reflorestamento, criação de manejo de espécies de animais, tudo isso, a gente já tem outra maneira, muito mais além do que quando a gente começou. Então, a gente, naquela época, nós estávamos como nós estivéssemos pegando as experiências. Hoje não é mais experiência, já é mostrar a realidade do que a gente fez, já com uma estrutura muito maior. And so during that time as well, started the work of creating the Yorenka Tassorense Institute, which opens the door really for other communities also to start really learning from the practices that have been built and developed over time. At this point, with all the experience that Benki and the community has gained throughout the years, it's no longer a learning period, but an actual period to start teaching and showcasing in a much larger structure and way what they've have been learning. Yeah, they do. Então, hoje, o Instituto Yorenka Tassorense, nós estamos plantando, com tudo que a gente plantou até hoje, 2023, nós já estamos com mais de 3 milhões de árvores que nós estamos colocando na terra, de frutas, madeiras, tudo que é de necessidade das comunidades, fazendo a formação, capacitação, esses intercâmbios que nós estamos fazendo com as lideranças indígenas do Brasil, Peru, para fortalecer essa grande aliança, essa grande rede, dos conhecimentos tradicionais, das medicinas, dos conhecimentos milenários dos nossos povos indígenas. So since then, around 3 million trees have been planted as a total in terms of fruit trees, wood, all different types of trees. Many capacity building exercises have been done with different local communities. In particular also with indigenous peoples from both Brazil and Peru, strengthening a network of practice, really. O pensamento nosso de criar uma soberania alimentar dando esses exemplos. Então, o que a gente fez? Para fazer um grande evento, para fazer um grande encontro, para fazer um grande intercâmbio com os povos de outras regiões, a gente tinha que plantar muito. A gente tinha que criar muito peixe, criar animais, fazer os manejos. Então, nós começamos a fazer a criação de piscicultura, no Instituto Yorenka Tassorense. A gente ganhou um prêmio, que foi o prêmio da França, que é a... Assim, da França do Jacques Chirac. Sim. E aí eu introduzi vendo como que poderia introduzir esse prêmio. Era para fortalecer comunidade? Era para fortalecer povos? Para fortalecer cultura? Eu pensei muito e mandei uma mensagem para ele. É para fortalecer tudo isso? É. Então eu vou comprar uma ferramenta. Posso
Posso escolher uma ferramenta que pode ajudar esses povos? Sério, sim. Eu digo, então eu vou comprar uma máquina, uma PC, né? Que hoje as pessoas acham que essas máquinas elas só podem fazer coisa mal, mas ela também pode fazer coisa boa quando você tem um pensamento bom, um pensamento positivo também, que ela é uma ferramenta. So, thinking about the scope of exchange that the Rainforest Institute was about to embark on with indigenous peoples, from all over the Amazon, I started thinking we need to plant a lot to make sure people can eat. We have to have a lot of fish. To start creating a lot of fish ponds as well at the institute, to not over extract the rivers and have a good fish production. At some point in time, the Jacques Chirac Foundation, I think in France, offered an award to Benki for that work, and with the intention to support the broadening and development, support indigenous communities, sustainable development essentially. And so Benki asked, well, if that's the case, then let me please use this money from the prize to buy a machine. And it's often thought that machines in the Amazon are used for bad things, but if you have good and positive thoughts and know what you're doing, a machine could be a good tool also to start developing the work. So that's what Benki did. Então, esse prêmio, hoje, nós construímos mais de 30 açudes na comunidade Apiútia, aonde a gente vai ter peixe, abundância para a comunidade, liberando os rios, os lagos, para ficarem naturalmente, né, para as famílias que queiram pescar, queiram visitar, queiram andar nos rios, e a comunidade ter peixe na sua casa. Fizemos no Instituto Yorenka Tassorense o pensamento de a gente fazer 100 açude. Hoje nós estamos com 28 açude. A gente com o pensamento de poder já tirar nessa primeira safra, segunda safra que nós estamos fazendo, mais de 200 toneladas de peixe para a gente botar para o município, para as comunidades, com o plantio, além do reflorestamento todo que a gente está fazendo ao entorno, com todas as espécies de frutas, madeiras, para criar todo um ecossistema voltado à sustentabilidade. Isso sim é criar uma sustentabilidade, para que a gente possa manter o equilíbrio do planeta. A gente está sonhando para criar realmente uma sustentabilidade em equilíbrio. Saying that the fish ponds, this machine has been used also to create a lot of different fish ponds, not just at the institute but also the Apiútia community. The idea is really to free up the rivers and lakes in those territories so that they're not overfished, and that these ponds can be used to create fish. It seems like a straightforward thing, but the institute had created about 28 ponds right now, and has amounted to sort of an annual fish production of 200 pounds of tons of fish. So a lot of fish, and there's that beyond, of course, the whole work around reforestation, agroforestry, and different trees that are being planted all around the institute, and really with the intention of that's what we're all talking about, really, is finding balance with nature. So the institute's mission to that extent is also finding a balance in the way we produce and our own food. Food safety is also one through this work. Então o pensamento nosso é daqui mais a 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente tirar aí, quem sabe, 1 milhão de toneladas de fruta na floresta e dar para as comunidades comer e beber e ensinar como fazer isso, né? A gente tirar aí umas 200, 500 mil toneladas de peixe para a gente fazer grandes eventos, trazendo comunidades de outros lugares, de outros povos, para poder ver como que a gente fez tudo isso. Eu acho que isso, sim, é a gente mostrar que a gente realmente está dando um dos maiores exemplos de como manter o equilíbrio desse planeta Terra sem destruir ele, né? So the idea, the vision for 2 to 5 years ahead would be to continue creating, even arrive to a point of having 1 million tons of fruit, again 200 tons of fish, to just be able to share with local communities, not even for ourselves. It's just share and show that it's absolutely possible.
to do that and show the commitment, the examples that people can replicate, to also create their own food sovereignty and autonomy. Quero agradecer a grandes alianças que a gente tem feito com as instituições, né, não governamentais, né, onde a gente tem trabalhado junto, né, diretamente, como a gente começou desde o começo com a Hannah Strong, Maurício Strong, depois viemos, né, com a Halve of India, hoje nós estamos com a Boa Foundation, nós estamos hoje com o pessoal lá da Itália também, o Tommaso aí, estamos com o Ben, assim como nós estamos com várias outras instituições que acreditam no projeto, que sabe que o projeto tem valor, tem importância, que vai ajudar muita gente um dia, né, observar esses projetos e levar para qualquer lugar do mundo. Nós estamos falando de recuperar um planeta que hoje está numa crise de mudanças globais, climáticas, poluição, contaminação, seca, por todos os lugares, o aquecimento de diversas maneiras, e a gente precisa levar esses exemplos. E nós, povos indígenas, temos que dar esses exemplos, que hoje nós somos um dos maiores guardiões de toda essa biodiversidade quando olha para os territórios, para os povos que hoje se habitam nessa terra, as nações que se habitam nessa terra, os povos indígenas têm dado esses exemplos, né? E a gente é ainda dos mais massacrados. Não acredito por quê. Não sei por quê. So I wanted to thank all the different non-governmental partners, also the different partners all along of the creation of the institute, and even before that, who've continuously believed and supported this types of work. I mentioned Hannah and Maurice Strong, who initially provided lots of support, continued to provide that, House of Indians as well, Boa Foundation, Tommaso and his family from Italy. There's so many people that have chipped in and valued and understood and this project, and that's what it's all about. We're discussing a huge climate crisis. We're seeing droughts, fires, all the different consequences of a climate change in a natural world is not in balance. So we as indigenous peoples are, as guardians of the world's ecosystems, have that ability and need to show the examples of what is possible. We have continued to do that for so many years and decades to all the nations of the world, and somehow still we're the most massacred peoples. I don't know why, but that's how it is. Como hoje a gente vê o grande massacre no Brasil ainda, como no Peru, como Bolívia, quanto o Equador, Venezuela, e todos esses encantos, esses lugares onde tem povos indígenas, a gente vê essas situações. E a Yanomami passando por uma das maiores crises humanitárias, sem ter precisão. Não precisa nossos parentes ficar morrendo de fome. Por que estão morrendo de fome? Por conta da invasão, da colonização, da maneira que as pessoas roubam dos nossos povos indígenas, roubam do nosso território, né? Então não é uma crise humanitária, é uma escravidão massacrada, é um genocídio. As pessoas estão matando nossos povos, né? Eu mesmo, tem 3 meses, 2 meses atrás, quiseram vir matar dentro da minha casa. Eu fazer uma brincadeira para mostrar o que é brincadeira, o que é, né, felicidade da vida de um povo. A gente vê pessoas dentro da nossa casa, vamos matar ele porque ele está fazendo essa brincadeira, dando para as pessoas coisas boas. Não consegue, ninguém consegue entender como a cabeça de um ser humano envenenado. Looking at different countries in the Amazon region, all over the world, there's so many indigenous peoples passing through similar issues. I think you mentioned the example of the Yanomami. So, it's called a humanitarian crisis. The crisis that they're going through, it's absolutely not needed. How is it possible that our indigenous brothers and sisters are passing through stages of severe malnutrition, etc.? It's not even. It's related to invasions and colonization. It's beyond a humanitarian crisis. It's a continued an extension of slavery and colonization, essentially. And Benki also mentioned it recently for opening up a space in the institute to to have a joyful moment with local communities and peoples. Ended up also having being threatened by someone with a gun, and it's beyond his understanding at this point how someone
people are capable of doing these things. It must be poisoned minds. Agradeço esse novo governo que está aí, de fazer essa abertura de novos para os povos indígenas, de trazer uma nova esperança, dando para os povos indígenas, né, uma possibilidade deles mesmos estudarem, deles mesmos refletirem, de nós mesmos, né, pensar os nossos sonhos das nossas comunidades. E vamos ver, aqueles que aproveitarem melhor, ajudar os outros parentes também que estão em outros lugares. E nós estamos à disposição, né, pelo conhecimento que nós temos, pelas aprendizagens que nós tivemos, para ajudar qualquer um outro povo, não depende e não importa onde que seja. Nós estamos abertos e é por isso que nós estamos aqui, fazendo essa troca com líderes de vários lugares, através da BOA, né, hoje do Aniuá, para a gente poder fazer esse intercâmbio, para a gente saber como que essas comunidades estão lidando em vários cantos do mundo, para ver se esses intercâmbios possam interferir em coisas para melhorar, né, o sistema de vida em cada região. E eu acho que é através dessa grande aliança que nós vamos fazer a mudança no mundo. So, wants to thank the new government of Brazil as well for the space that they've opened and created for indigenous peoples to reflect, to study, their own issues together and be able to have a level of decision making and autonomy to construct their own dreams and visions for how they would love to deal with their issues and work together with the government. So the Benki believes together, that it's all about alliance and working together is the way of going about it. And Benki Ashaninka people, Benki, the institutes is ready and available for sharing based on all the experience and the know-how and they have any indigenous community in the world to work together really and see understand better what kind of problems everyone's facing, how to go about it, how to support each other. And it's through great alliances like the one fostered by Aniwa, where different indigenous leaders from all over the world are coming together, where that can be fostered a bigger alliance, broader understanding of what the indigenous peoples are going through and how they can support each other. E eu, como presidente do Instituto Yorenka Tassorense, quero levar essa mensagem para o mundo. Quero fazer essas grandes alianças, né? E de também ter portas para abrir também no coração de muitas pessoas. Porque a gente acredita que tem muita gente com muitas perturbações mentais. A gente tem gente que são muito importantes, mas muitas das vezes não sabe como lidar com processos difíceis, né? E nós, como somos mensageiros da terra, curandeiros para curar a mente, curar o coração, fazer cada uma pessoa sentir o que é uma alma, espírito na vida de ser humano, a gente, na nossa floresta, o nosso instituto, vai estar sempre aberto com o pensamento de plantar aí árvore até o final da nossa vida, para dar um passe para nossas futuras gerações a olhar, né, e sentir feliz que nós, pais, mães, tios, irmãos, estamos vivendo, né, da floresta e vamos deixar para eles também floresta viva. Né? E o pensamento é de nós plantar ainda aí, sei lá, 8 milhões de árvores para deixar na terra. Né? E aliar cada vez mais esses povos para também plantarem na terra também. Nós estamos aqui pensando num planeta que está morrendo. So as president of the Yorenka Tassorense Institute, this is really the dream and the intention and the mission to continue creating alliances, opening not just gates and doors like the ones of UNDP, but also the hearts and minds of people. As there's many people you mentioned that are going through a lot of mental perturbations. That sometimes also occupy positions of power or decision making that don't know necessarily how to lead with complex and difficult processes. And so, as a healer, also of a people and a lineage that works to not just look at the world as we see it, but also the spirit and the soul, the heart. It's our intention and mission to continue working and healing that as well, and we'll be more than happy also to continue planting trees until the end of our lives, and hope that happiness can transpire onto others while we leave a living forest
to the world. And who knows, plant another 80 million trees in the Amazon and keep showing and keep moving forward. É por isso que nós fizemos 2 encontros da ayahuasca para falar desse mundo espiritual, porque não é a minha vida desde criança venho trabalhando. Vou contar minha história, nós vamos passar aqui semanas, meses, porque nós estamos resumindo coisas de trabalhos, de vida, né? E o encontro da ayahuasca foi muito importante, esses 2 encontros da ayahuasca, aonde a gente pôde trazer anciões de diversos lugares do mundo, né? Mais de 30 e poucos povos indígenas de vários lugares, para poder a gente olhar aonde está se perdendo esses conhecimentos, essas raízes, esses valores, né? E essas medicinas que hoje são importantes para reativar novamente células vidas de pessoas. Então a gente fez esses encontros que foi muito importante, né? Para que a gente pudesse fazer uma reflexão, né? Puxei isso, tem 4, nós estamos no 5º, vamos fazer o 5º evento, né? Que vai ser agora na comunidade do Yawanawá, aonde nós vamos estar aí sonhando, criando, né? Um conselho ético de liderança, né? Que vão mostrar suas condutas de valores daquilo que nossos povos têm nos conhecimentos tradicionais, que possam ser respeitadas pelas Nações Unidas, possam ser respeitadas pelos países, pelas nações. São tantos venenos que estão matando gente, aonde tem plantas com tantos valores que estão salvando vida de gente e são desconsideradas no mundo das tradições. E a gente está aí correndo atrás, vivendo, passando esses massacres, mesmo assim, é mais fácil a gente olhar um fumando droga, ou então cheirando cocaína, ou matando gente, roubando gente, ou cheirando crack, fumando isso na rua, do que você andar com a medicina que tem realmente purificação, que nunca vimos nenhum povo desse louco morrendo, doido. A gente vê aí pessoas que não se podem andar nem sequer com o que a gente hoje anda aqui. Né? Hoje foi a primeira vez que eu saí lá da minha casa ao chegar aos Estados Unidos sem alguém olhar a minha mala, sem tomar meu chapéu, sem tomar minhas coisas. Estou sem meu chapéu porque levei uma porrada na cabeça, não estou segurando meu chapéu na minha cabeça, a matéria. Mas esse aqui são os valores nossos, a nossa cultura, a nossa tradição, que precisa ser respeitada. Tudo isso, né? E a gente tem muito mais do que a mostrar de coisas importantes que podem ajudar a gente no mundo. Mas a gente tem que ir devagar. Então, daqui a pouco as pessoas mandam matar nós e botar tudo dentro de uma indústria e dizer assim, vamos vender o que é isso, porque agora nós ganhamos. Temos que ir com muita, né, tranquilidade, com muito respeito, com muita humanidade, para poder chegar aonde precisa esse respeito estar realmente afirmado, que aqui é uma casa de lei, como se diz. This is also why Benki said he's been stewarding and spearheading the last 2 encounters, 3, well, 4 indigenous ayahuasca conferences. It's important because it brings together elders from all around the world, specifically the Amazon basin, but also beyond, to really try and understand and bring together, these indigenous leaders to understand where their knowledge is at, where it's, how they can recover what they're either losing or have lost or might be in the process of be endangered in terms of their traditional cultural spiritual knowledge for healing. So it says these knowledges that we know have an ability to reactivate cells, to reset lives. And the 5th Indigenous Ayahuasca Conference is going to be organized potentially soon next year at the Yawanawa in Brazil. And the work now, also one of the main action points for Indigenous leaders and elders in that conference is to create a council of spiritual leaders that could give sort of an ethics council to guard and safeguard the values and ethics and principles related to their cultures and traditional knowledge and lifestyles and understanding of the world, and to have that be a platform of a council that can be respected by the UN, by nations, by different platforms all around the world, and see
that this is needed. There's still so much trouble going on with different indigenous communities that are, struggling in reviving and managing their processes around their territories, and at the same time their cultural survival. And so it's troubling also to see that now it's much easier to sniff cocaine or use crack or do any other type of drugs, and find that on on street corners, while indigenous leaders with their traditional medicines are just impeded from traveling with what they know has a potential to purify and heal. So this is something very troubling, and this now, Benki mentioned, is the first time he came to the U.S. that he hasn't had anyone stop him at the airport. It's not usual. Usually they take his anything that looks I guess different in terms of his culture, the kuzma, the not sure how you say the headdress, amitari, and stop him in churches, luggages, etc. He says this is good, but he knows as a leader what he's observing also, that it's very important to there's so much more that the Ashaninka people could be sharing, but they have to go with calm, understanding that there's a certain danger where they might also be attacked or killed, and then their everything they have could be easily put in terms of a commercial industry and sold, and that's it. So this is important to then be able to sit in places like this where there's an affirmation of respect for indigenous people's rights and a real search to safeguard policies around the protection of their traditions and knowledge and cultures as well. E é por isso que nós queremos estreitar essas relações, para que a gente possa ter realmente possibilidade de poder trazer esse jovem para conhecer o que está acontecendo no mundo, capacitar esse jovem para liderar esse processo no mundo, porque ninguém sabe quando a gente vai ser morto ou vai morrer, porque a gente sabe que a luta no Brasil está muito tensa, né? Muito tráfico, muita gente roubando, muita gente destruindo, e a gente, quando perde um líder, perde muita coisa. E a gente precisa trabalhar muito, e a gente espera que nosso governo possa trabalhar muito, e a gente, como comunidade, também não possa só fazer para nossas comunidades, mas também como ajudar, né, a liderar esse processo para as instituições, para os governos do nosso país, para os governos do mundo também, que a gente está pronto para ajudar também. Então, é por isso que eu quero deixar essas mensagens aqui. É muita coisa, mas aí é trazer esse jovem aí que estão se capacitando para continuarem a história, a batalha, a luta. So that's why, again, it's important to strengthen relationships like this, and you never know really with the tense situation in Brazil, where indigenous leaders are threatened on a basis. There's very tense processes around drug trafficking, illegal logging, everything we have seen a lot about, and the when a leader is lost, a lot is lost. So that's also the reason why Benki's bringing Heini and Bianco to be part of that next generation that can bring forward, capacitate themselves, and take forward this fight, and knowing always that Benki and other leaders are ready to help and support, be it governments, be it any types of processes that can advance this agenda. Obrigado. Obrigada. Yeah, thank you so much. I want to take a minute to get some water and tea, coffee. We have coffee there also, and these are kind of little treats, so feel free to try some of these.
Tem café? God, it's like a wine. I was like, many sandwiches are gonna come out of that. I brought my own muffin. Isn't this? It's such an example. Maybe a half of this. Depois vem todo mundo atrás do bem. Rapaz, vamos conversar com o bem. Vamos lá então. O bem Nossa senhora. There's outside, we can go outside. Oh, no, it's great. On the terrace. Yeah, in the terrace. We just film it's better enough that we're outside. I've got very sensitive. Oh, okay, so it's not very. Oh, so. But I've got outside stuff. I've got a very good camera here, my 14 that I can take shots. Okay. For us to be able to support efforts to share and replicate your example with other communities. That's one opportunity that is very relevant to the work of the Equator Initiative, for example, and UNDP in general. That's one thing. Second is to continue opening spaces at various global, regional fora for you to continue sharing this example so others can learn. And I want to bring up one such example. I don't know if you're aware that an Amazon summit is taking place in Belém in August. This is the presidents of the Amazonian countries coming together for 2 days on the 8th and 9th of August to discuss their agenda on protecting the Amazon leading up to the climate summit in New York. There's going to be a climate summit at UN Climate Week and at the General Assembly. And we are working to have some events around the Amazon summit. It would be very important to count with the presence of your community there, both to be able to share your experience, but also to be able to contribute to a letter that's being written, a statement to be brought into the presidential meeting. There's going to be two meetings, one in Manaus on the 4th and 5th of August, and preparatory meetings, and one in Belém on the 6th and 7th of August. So it would be very important to count with the presence of representatives from your community. And what we're planning to do there is related to sharing knowledge and capacity building, as well as assessing the needs of the Equator Prize winners to see what are the needs, where can we step in and help. So in terms of capacity building, Climate and Forest team is putting together resources on climate finance and understanding climate finance and accessing it for indigenous communities. And from the perspective of Equator Initiative, we're working together to put together a training on monitoring, on forest monitoring, and perhaps you already are doing this with the aid of technology, either drones or spatial data,
If you have an example, it would be very interesting to hear about it. If not, we can discuss whether that's of interest to you and to your community in terms of providing that capacity building. Ou necessidade de capacitação também seria de interesse para intercâmbio de como que poderíamos ajudar no monitoramento. A couple of other topics. One is youth, of course, young people, very important. UNDP also has various programs on supporting young leaders. So we'll be happy to connect those dots with the colleagues that are working on supporting youth to share their work and solutions in terms of climate. And there's also an initiative on food sovereignty related to mindfulness within UNDP. And I think it would be very important for that initiative to hear from you, because I feel you have so much to teach and to help guide an initiative like this, where a huge institution and bureaucracy like UNDP is trying to think about what does mindfulness mean in terms of food production and sovereignty. Consciência. So these are just some of the topics. Of course, I wanted to talk about some other key events. Climate Week, as we mentioned, and COP28. UNDP is very well positioned with the COP presidency. And so if there's interest to participate in the COP, we can discuss opportunities as well. And I just want you to personally know that I'm here to help however I can within this organization in New York. If there's anything I can do, I just want you to know to count with us, with colleagues here. Yeah, thank you. But this is for now. Woo! Muito bom. É coisa boa. And I don't know if you wanted to add to that or Yeah. go to some questions. Yeah, no, this was pretty comprehensive about some of the offering that we have and plans ahead that I think it'd be great, obviously, to have you and the whole community involved into. Eu faria no sentido de a involucração nesses processos falados da I also wanted to know that out of the many important points that you made, Benki, you spoke a lot about the role of youth within the community and the importance of really doing training and capacity building with the next generation of guardians and leaders. So I was wondering if perhaps Raine and Bianco wanted to also say a couple of words about their own experience within the community and your roles within it and how it has evolved over time. sobre o empoderamento da juventude e para dar continuidade a essa luta. Pedido também seria se Bianco e Raine também gostariam talvez de compartilhar um pouco das suas perspectivas, né, de estar aqui, tendo seu aniversário. Vocês estão vendo essa grande missão que vocês estão embarcando. Bom, primeiramente agradeço a todos e por eu chegar aqui em Nova York a primeira vez também, e primeira vez na ONU também. Just want to thank, first of all, for the reception here. It's the first time in New York on his birthday, Yeah. and first time at the UN as well, so it's a real pleasure. E tenho acompanhado a luta do pai sempre quando ele vinha para Nova York, para a ONU, para representar, né, para mostrar perante o mundo da luta que ele vem trazendo também, da nossa cultura dos povos indígenas da Amazônia. I've seen and observed my father leave Brazil to go to UN in New York, Geneva, other places, always to represent and show, the culture and the struggle and what we carry as a people. Para mim, de eu ter acompanhado meu pai desde criança até hoje, para mim foi
um prazer de poder ver a dificuldade do nosso povo Ashaninka, da luta que nós enfrentamos para nós chegar hoje aqui e para eu poder chegar aqui junto perto do meu pai também, por tantos desafios que ele já passou e perigos nos caminhos do que ele veio trazendo para os povos indígenas também. And as a young person who has had the chance to see and witness his father growing up in a company that it's a joy to be able to see the difficulty as well and understand what it took to get to this place for the Ashaninka people. There's been so many challenges and dangers on the road, but in essence, it's a joy. Eu sendo jovem, acompanhando outras comunidades também, como as comunidades, principalmente os jovens, estão deixando de viver suas culturas e esquecendo os mais sábios do povo que tem a história hoje em dia vivo. E os jovens vivendo na cidade sem ter um norte, um direcionamento, como ser conduzido com suas comunidades, porque falta um condutor dentro da comunidade. Então, para os jovens poderem voltar, vivenciar esse conhecimento com o povo, eles têm que ter um direcionamento, um líder para poder levar isso. And throughout his lifetime, he's also had an opportunity to accompany many other communities, indigenous communities in the Amazon, and observed how youth, and in particular, are leaving behind their cultures, forgetting about their elders and the knowledge that they can pass on, and it's in a sense seeing that there's no certain communities no longer have are no longer conducted because there's no conductor, there's no leader to help them live and experience the knowledge that they hold in their cultures. Hoje eu pergunto até para mim mesmo, por que os jovens estão vivendo dessa forma também? And today I even asked myself as well, how is it, why are communities going through this? Mas é por conta dos jovens mesmo, porque falta um condutor dentro da comunidade, um líder que possa chamar os jovens, que possa ter outro diálogo de poder trabalhar, de desenvolver dentro da comunidade. O que o pai vem fazendo é isso. Eu sendo jovem, acompanhando meu pai, ele me colocou na missão para me poder conhecer as comunidades. O que as comunidades passam de necessidade, da dificuldade. And the answer really lies in that the youth oftentimes don't have a real leader that calls on them to engage in a certain type of dialogue around this. And so as a young leader as well, I've been put in a position to accompany my father. Lots of work has been done through the Institute as well to work with other communities. So that's an observation that's being made, that there's a need for more leadership. Porque nós jovens precisamos ter sempre essa guarda do conhecimento do povo. Hoje, se meu pai for, como é que vai ser meu futuro se eu não souber da história do nosso povo, se eu não tiver aproveitado o conhecimento do meu pai? Então, eu não vou ter direcionamento. Então, eu tenho que saber buscar, desde hoje, a história do povo, da luta do meu povo, o que tem enfrentado, desde o passado até hoje. And so as a youth, it's important to guard and valorize and learn and integrate knowledge in order to have a direction as well. It says if my father would pass away today, what would be of me if I don't really learn about the knowledge, the history, the struggle of my people? I would be without direction.
que nós, cada um de jovens, que a gente possa reconhecer essa nossa história milenária do nosso povo Ashaninka e de outros povos também, que eles possam conhecer a história de cada anciãos que guardam isso. E para que não possa ser nunca esquecidos essas histórias, porque nós pertencemos a essas histórias, que não é apenas uma história, que é uma vida, hoje que está em nossa volta, né? Desde a floresta, águas, animais, universo, ar que nós respira, porque tudo é o que nós faz viver hoje em dia. Então, essas histórias não é apenas uma história, mas que traz uma realidade hoje em dia do que nós estamos vivendo hoje, a realidade do mundo. So, I'll have us read this. Because I hope to, I'm just saying it's beautiful words. I'm surprised. I hope to recognize, he hopes really that there's a full-on recognition more and more of Indigenous youth, of the history of elders of their peoples, to never, really to never forget the stories to which peoples belong. If you forget the story, you forget you belong to a story as well. Your life is a story, and it's related to everything that's being lived around them as well. The rivers, the waters, the forests. It makes us live as a people, and so it's also carries the reality of the story through which we live is exemplified in where we live, in our environment, and everything we engage with. Então, essa missão para mim, como jovem também nos povo Ashaninka, de poder levar esses conhecimentos, eu sou um jovem aprendiz de tudo que meu pai tem dado para muitas pessoas também, que viveram, que conheceram perto dele. E para mim é um prazer de poder levar sempre essa luta, de a gente poder cuidar da terra. Porque hoje nós dependemos da terra, dependemos da água, dependemos da floresta. E se a gente destruir, se a gente não souber cuidar do nosso futuro, como vai ser? Nós vamos morrer também, do mesmo jeito. Se a floresta for destruída, nós vamos ser destruídos também. Então, essa luta que o meu pai vem trazendo hoje, passando de geração em geração, é o que está acontecendo, o que tem que ser feito hoje em dia. Porque a gente vê do que está acontecendo no mundo, pessoas sem conhecer outra pessoa. Porque nós aqui na Terra, nós somos irmãos um com o outro. Ninguém não é inimigo. So as a young student in his practice of the Ashaninka people with his father, it's a joy to in a sense bring this struggle forward, and full understanding that it's needed to take care of the earth. We depend on the earth, we depend on the water, we depend on the air, and if the forest lives, we live. So the struggle that he sees has been carried forward by his father and his community it's something that needs to happen as well. It's intrinsically related to something that needs to happen, and we're seeing. He says that all over the world as well, we see so many people that don't even recognize how we're living on the same planet, that we're all brothers and sisters, and so that's part of the equation. Então, eu não estou na missão. Eu já nasci na missão. Meu pai. I'm not joining a mission. I was born in a mission through my E essa father. missão é nossa, para cada um de nós também, defensores do mundo, And da it's, terra, da floresta, da and cultura. it's a mission for all of us that wish to defend Earth, culture, life on the planet. Então, agradeço muito a cada um de vocês e agradecer a ONU, né, por estar dando essa ajuda, esse reconhecimento para cada um de nós, povos indígenas, e para o mundo também. So I just wants to thank again everyone for
the opportunity to be here, and thanks to UNDP as well, UN, to help recognize what Indigenous peoples are doing, and to bring that to the world as well. E de eu passar meu aniversário aqui, né? And to allow me to pass my birthday here. Nasceu na casa. Muito obrigada. Muito obrigada. Thank you so much. Bianca, did you want to add anything? Otherwise, we have a question online that maybe we can get to in the last 8 minutes that we have here. Se quiser compartilhar, tem só uma pergunta lá do internet, e a gente poderia tratar essa pergunta depois também nos 8 minutos que temos. Vai falar alguma coisa? Sim, só para agradecer, né, a ONU, cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui. Just to thank, again, the space, the UN, everyone who's listening to us. E dizer que a floresta é a nossa vida. A floresta é o nosso coração. To say that the forest is our life, it's our hearts. Por isso que temos que preservar a floresta, preservar os rios. That's why we need to preserve the forest, preserve the rivers. Em vários lugares, vários países, eu vi como em São Paulo, eu vi rios poluídos, onde que não podemos beber água, nem tomar banho, onde que não existe mais peixe dentro do rio. In various places I've been, cities and countries, like São Paulo in Brazil, saw that there's rivers where you can't drink from anymore, you can't bathe in anymore, can't extract fish from anymore. Por isso que o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo, junto com meu tio, meu primo, e a cada jovens que está no Instituto Yorenta Solense, a gente vem plantando, a gente vem cuidando, preservando da floresta, para que, para frente, no futuro, para nossas novas gerações, nossos filhos, também, e ensinar também outras novas gerações. So that's why the work with my uncle and nephew with the institute, the Yorenta Solense Institute, it's all about planting the forest and restoring the ecosystem so that we can do that for our future generations, and they can do it for their future generations. E é isso, a gente vem plantando, e a gente vai plantar até quando Deus nos permitir nessa terra, estamos plantando ainda. So we'll be planting and then planting some more and then planting some more until God permits us to stop planting. E muito obrigado. Thank you very much. Yes, we have one question from the people who are joining us online. This is from Terence, INE. He's asking, are there any plans to replicate the Ashaninka Institute in other parts of the Amazon or beyond? Se tem algum planos de replicar o Instituto Yorenta Solense na Amazônia ou em outras partes do mundo. Eu tenho falado isso desde criança, que todo esse conhecimento que nossos povos indígenas têm desenvolvido precisa ser reconhecido mundialmente. I've said since my childhood that all this knowledge that's being cultivated and guarded by indigenous peoples needs to be globally recognized. E quando eu saí da aldeia Ashaninka, porque ia muita gente me visitar na minha casa toda hora, todo dia, todo momento, gente que estava feliz, gente que estava doente, gente que estava passando por problemas, gente que queria saber como multiplicar isso no mundo, estava ficando difícil dentro da terra. And so, while I was living in the Ashaninka community, there were so many people that visited me all the time. Happy people, sick people, people wanting to understand how to bring this knowledge to the world, and it became very difficult to stay in my community. Então, a criação do Instituto, nós compramos uma terra, e hoje é uma das coisas mais importantes, eu acredito que é os povos indígenas também ter esses núcleos, comprar terra para poder segurar essas terras, reflorestar, recuperar, dar esses exemplos. E a criação do Instituto hoje é de multiplicar isso no mundo. Eu falei muitas vezes, em muitos lugares, em muitos congressos,
que a gente multiplicar isso no Peru, na Colômbia, Equador, Venezuela, China, Japão, aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, aonde a gente possa fazer esses núcleos se tornarem escola, universidade, da sabedoria, dos conhecimentos tradicionais, sem ser escrita, falar, pegar, sentir, viver, como a terra é, como a floresta é, como o ar é, como a chuva é, como o mar é, como tudo isso é na vida de um ser humano. So the institute has been created from that, and always with the intention. Benki spoke about this in countless fora, in countless occasions, that it's absolutely needed to multiply and not sort of as nucleus or as nucleus, as they say in Portuguese, of the institute all over the world. Could be in Amazonian countries, could be in Japan, China, the US, everywhere, where it's not necessarily seen as schools or universities in the strict sense, but schools or universities of a traditional lived non-written knowledge that can be appreciated to understand how we as human beings relate to all the natural elements and O Instituto precisa ter essa grande rede. No Peru, por exemplo, nós levamos essa mensagem, formamos uma grande aliança com os Ashaninka do Peru, com os outros povos indígenas do Peru também, né? Hoje, jovens que foram estudar comigo lá da França, né? Hoje estão levantando o espaço de reflorestamento importante em margem, em beiras de rios, né? Com a juventude, com escolas, né? E isso a gente pode levar. Hoje a gente sabe lá, o Oscar está levantando lá no México, né? Cada jovem desse que está aprendendo comigo, se vai multiplicando. E se for preciso a gente criar núcleo do Instituto, aonde o Instituto possa fazer parte, trazer a Xaninca, trazer qualquer povo de qualquer lugar do mundo para fazer esses intercâmbios, a gente tem mais facilidade também. Por exemplo, aqui nós, nos Estados Unidos, nós tivemos um centro aqui que seja uma base do Instituto Yorenka Tassorentes, aonde nós possamos ter essa base, chamar todos os indígenas dessa região aqui, vamos sentar, vamos planejar como cada terra passou dificuldade no passado, como elas devem se reerguer agora nesse momento, os sonhos que o Instituto Yorenka Tassorentes vem desenvolvendo, levar isso para qualquer região e a gente ter isso como uma rede do Instituto, em qualquer lugar da Terra, para a gente poder fazer isso, levantar como uma história dos povos indígenas, dizendo, nós estamos levantando uma bandeira que há muito tempo tá entrando no buraco, está entrando nas fragilidades, né, da vida, e a gente fazer essa juventude se tornarem futuramente grande árvore, grandes flores, grandes frutas, grande semente plantada na terra a partir dos conhecimentos que pode estar trocando com outras nações, com outros povos do mundo. so the intention is to really create a great network of the institute. It's difficult to fully translate the strength of what he just said, but it's in France there is already youth that learned with Benki that are replicating agroforestry techniques and recovering land there. Other nucleos exist. In Mexico, there's another person, Oscar, that learned of Benki. Each of the youth and each of the people that have that possibility to learn and go back to the region that they live should be possibility or should have that openness to create a nucleo of the institute and then create a network of the institute as well, which will facilitate the exchange that indigenous peoples can bring to the regions as well. It could facilitate things in terms of exchange between indigenous knowledge and different regions around the world. So each, that way, the idea is really to raise a flag that should have been raised a long time ago in terms of exchange and with and the knowledge of indigenous peoples. Ashaninka could travel to that place, sit and learn with other indigenous peoples from the lands that are there, think, understand their problems, and plan for the future in ways that, again, is sort of an indigenous-led network and coalition. Hoje, mais de 100 povos indígenas já visitou a minha casa.
Mais de 100 povos indígenas já conseguiram levar a mensagem do que eu faço para outros territórios, né? Eu nunca cobrei nada a ninguém. O que eu tenho é um coração para dar para cada um que precisa o meu sentimento, o meu conhecimento, para que cada um faça isso no seu território com a mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, buscando a paz sempre, como diz o Pianco, como diz o Heine. Não é com guerra que nós vamos mudar a qualidade de vida da humanidade. Não é matando os rios, não é matando a terra que nós vamos ter sustentabilidade. Não é poluindo o ar, não é contaminando a vida de pessoa que nós vamos ter felicidade. Não é. Nós vamos ter felicidade fazendo essa troca com amor, tudo em paz, para que a gente possa não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Somos seres humanos, somos ser vivo. Nós não somos melhor do que um animal, não somos melhor do que nada. Nós comemos, nós utilizamos cada ser vivo da terra para se alimentar. É por isso que nasceu assim na criação. Todos se alimentando do outro, mas a gente não é melhor do que nenhum, do que qualquer um outro ser vivo. Nós somos um ser que hoje consumimos, mas não somos melhor do que ninguém. A gente também não vai levar o mundo nas nossas costas. Nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Não vamos levar nada. Como que nós vamos acabar com a Terra achando que nós vamos levar o mundo atrás de nós, nas nossas costas? Não vamos. Nós vamos ter que cuidar para nós poder ter todas as abundâncias na nossa vida, mas a gente tem que mostrar que a gente tem que cuidar para a gente poder ter sempre, nossos filhos ter sempre, para nós nunca ficar louco, nunca morrer envenenado. It says that has received over 100 different cultures of indigenous peoples at his home, different indigenous representatives, communities, at different communities, much more representatives than 100, but different communities. And there, the exchange is always from the heart. It's never, no one never has to pay anything. It's always a heartfelt and heart-centered exchange and done with peace. In the full understanding that it's not killing rivers and polluting air and doing the things that are happening now that will end up being happy. So the exchange is based on that understanding also that we're not better than any other animal on this planet. That there's a cycle of life, of course, and we eat and use certain animals, but we're not better than anything, and we also even though many may think we live and we die alone, we don't bring anything with us afterwards. And so there's too many people, or there's a lot of people living now with under that pretext of believing or thinking that they might acquire and take with them something when they die, which is not the case. É por isso que eu, como líder espiritual também, além de ser um anfitrião da floresta, um plantador da terra, eu respeito todas as religiões da terra, todos os grandes líderes espirituais. Para mim não faz diferença, porque quando falamos de um Criador, é único para todas as nações da terra, não tem outro, né? Então, como que a gente vai dizer, não, vou guardar o meu espírito para esse Deus, para aquele Deus, para aquele Deus? Não existe. Foi um que criou todos, um que fez nascer todos, é um que guarda o mesmo espírito de todos. Nós não temos outro espírito, só temos uma vida e um só, quando nasce e quando sai. Eterno, não tem outro. Então nós temos que respeitar as religiões da maneira que eles são e saber como cada nação tem as suas representatividades. Esses valores precisam. Nossos povos, por isso que nossos povos indígenas nunca mudou a maneira de religião. Religião não é brincadeira. Religião não é negócio. Religião é vida. Religião é sabedoria, religião é respeito, religião é amor, religião é conduta, é saber respeitar a vida. Então é isso que para nós religião é vivida no coração de líderes espirituais. And so as a spiritual leader as well, says I respect and respect all religion, all spirituality. There's it's not possible to think that you could preserve your spirit for one type of God when you only have one life, one spirit, that's the one that you're born with and the one that you pass away with. And it's that's eternal. There's only one creator and one life.
And so that's why also indigenous peoples have never changed their religion. In essence, it's life, love, respect, a deeply felt, connection to the oneness, and that's felt in the hearts of each spiritual leader. É por isso que esses saberes agora precisam se unir para nascer novamente, porque a gente precisa restaurar novamente tudo isso que está se acabando. That's why these knowledges need to come together again to unite and recover, because what we're without that, those knowledges are getting destroyed, or without that unity, we're destroying the planet. Nós vamos começar mostrando que a Terra, o espírito da Terra está chamando a humanidade, olha o que está fazendo. O espírito da floresta está chamando, olha o que está fazendo. O espírito do mar está chamando, olha o que está fazendo. O espírito do céu está chamando, olha o que está fazendo. Para a gente poder saber que existe um espírito que está olhando tudo isso que está se acabando. We'll see that there's a spirit calling from the forest, from the sea, from the ocean, from the skies, that's going to come and say, look at what you're doing. And we'll see and notice and understand that there's only one spirit that's looking at everything that we do. É o que está acontecendo no mundo, né? Então é por isso que nós estamos olhando tudo. E nós vamos levar essa semente da Yorenka Sorentes, aonde der para a gente plantar, nós vamos plantar. Botar a nossa mão lá. This is what's happening in the world, and that's why we'll take these little seeds of the Yorenka Sorensi Institute and plant it wherever possible. Viva a rainha da floresta! Uma bomba de semente. Fazer uma bomba de semente. Muita flor no coração. Thank you. I think we're at the end of a little past a lot of time. We want to we're honored to receive you here. Thank you for coming. Thank you for asking for a meeting. Thank you for giving us the opportunity to serve however we can. And absolutely grateful to you for the work that you're doing, and we want to be able to support. We want to see how we can support it so it does reach more communities. We will follow up on the meeting in Brazil if that's of interest to you. We'll follow up with the youth and on the other items that we talked about. E também outros pontos que foram discutidos e Thank you to everyone who was online and followed the event along. Thank you so much for Miguel and Anna, everyone to organize the event. Thank you for being here. We continue the work together. Yes.